Dining out has become pricier for Mervyn Balaji and his colleagues. Their vegetarian lunch costs around 1,300 rupees for 3 people, around $5 each. Mervyn says they are paying more than they used to, and the portions are smaller. இதில் இப்போ என்ன ஒரு டீட்டெயில்னா, லாஸ்ட் இயர் நாங்கள் சாப்பிட்டதுக்கும் இந்த இயர் சாப்பிட்டதுக்கான எதுனா ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, பட் குவான்டிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது சார். இதுதான் இப்போது. ஆனால் என்ன சாப்பிட்ணுங்கிறது இந்த பட்ஜெட்குள்ளே அடங்கணும். இப்போ நான் ஒரு 3 டிஷ் முன்னாடி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன்னா, இப்போ அதில் பாதி கூட வரல, ஒரு ஆஃப் தான் வருது. ஒரு 300க்கு நான் இப்போ சாப்பிட்றேன் அப்படின்னா, ஒரு 150க்கான இது சாப்பிட்ட மாதிரி அந்த ஒரு ஃபீல் தான் வருது. Smaller servings also mean there is no leftover food to take away. As rising food prices put a strain on their budgets, the 24-year-old and his friends are now choosing cheaper food alternatives. ஆப்ஷன் தான் வேறு மாத்திரம். இப்போ பிரியாணி அப்படின்னு ஒரு வச்சுருக்கோன்னா, பிரியாணிக்கு பதிலாக குஷ்காக்கு போய்ட்றோம். பிரியாணி விட கொஞ்சம் ஒரு 50 rupees இல்லை 70 rupees குஷ்கா ரேட் கம்மி. Home cooks are also feeling the pinch of rising prices. The average price of a home-cooked vegetarian thali, a traditional platter of rice, bread, vegetables, curd or yogurt and dessert, went up 10% in June. That's according to a monthly food plate cost indicator known as the roti rice rate. Prices have been rising since February, partly because of reduced output and a hot, dry summer. The vegetarian food plate prices have been inching up. And that's largely attributable to higher prices of onion, tomato, potato, as well as pulses and rice. So even a 10% increase in one food plate, that has a very material impact because that's a daily expense going up for the consumer. The rising prices of these staple vegetables has a huge impact in a country where almost 4 in 10 are vegetarian and where 80% of adults restrict the consumption of meat in their diets. For 38-year-old working mother Subha Lakshmi, the seasonal spike in onion prices is a major pain point. சின்ன வெங்காயம் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். சட்னி, ஆனியன் சட்னி, சாம்பார், அப்புறம் சலாட்ஸ். என் பசங்களுக்கு சலாட்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அவங்க ரா ஆனியனே நிறைய எடுத்துக்குவாங்க. ஸோ அப்புறம் சப்பாத்திக்கு சைட் டிஷ்ஷு, சாம்பார், அண்ட் தென் வடை பண்ணாலும் ஆனியன்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணோம். எல்லாத்துக்குமே மோஸ்ட்டாக நிறைய ஆனியன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். Subha Lakshmi is a part-time data analyst and works from home. The family spends around 25,000 rupees or around $300 per month on food. Last year, 100 rupees got her 6 kilos of onions, but this year she can only buy 2 kilos for the same amount of money. In the monthly grocery budget, our estimates suggest anywhere between 3 to 5% is spent on onions. Consumption is around 14 lakh metric ton per month in India. 14 lakhs is 1.4 billion kilos, about the same weight as over 5,000 empty Airbus A380s, the largest passenger aircraft in the world. India is a major onion producer globally, with harvest seasons occurring 3 times a year. Around 60% of the country's annual output is gathered during the Rabi or winter cycle. Onion production has been slower this year. June to September is a period where there's no harvest, but of course the consumption keeps on happening. In the month of October, before the Kharif harvest comes in the market and when the Rabi stock is depleted, prices tend to be much higher on year. This year too, because of much lower Rabi production by around 20%, prices are expected to stay firm between now to October. Onion vendors and wholesalers in Chennai are already seeing a shift in consumers' buying patterns as prices spike. ஜாஸ்தி வரது இப்போ கொஞ்சம் கம்மி சார். இப்போ இதெல்லாம் போன வருஷத்து வெங்காயம், அதனால் கொஞ்சம் ரேட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. அதிக ஸ்டாக் வைக்க முடியும் தாங்கக்கூடிய வெங்காயம் மகாராஷ்டிராலேருந்து வர வெங்காயம் மட்டும்தான் தாங்கும். பாக்கி உள்ள ஏரியாவில் அன்றாடம் 2 நாள் 3 நாளாக செலவு பண்ணிடணும், தாங்காது, டேமேஜ் வந்துடும். For consumers like Subha Lakshmi, the best strategy is to buy onions from wholesalers and store them when prices are low. சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி சம்மரில் ஆனியன்ஸ் சீப்பாக கிடைக்கும்போது அதை நாங்கள் பல்காக வாங்கி கட் பண்ணி அது கூட கொஞ்சம் உளுந்து
அப்புறம் ஒரு ரெட் சில்லி, கறி லீவ்ஸ் எல்லாம் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி அதை வந்து நல்ல ஒரு 1 வீக் சன் ட்ரை பண்ணி நல்ல ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு சேவ் பண்ணி வச்சுக்குவோம். ஆனியன் வடகம்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்துட்டு எல்லா சீசனிங் அப்புறம் மற்ற எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். குழம்புக்கு, தாளிக்கிறதுக்கு, மற்ற எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லை பல்காக கிடைக்கும்போது அதை வந்து நல்லா ட்ரை பண்ணி கூட சம்டைம்ஸ் வச்சுக்கலாம். Some of the consumers start going to alternatives. For example, in case of salads, people move towards radish. But there's a little that one can do in terms of diversion of usage when it comes to the curries and gravies, right? People do move to dried onions or onion powder, but unfortunately, the processing capacity in India for onion is quite low. We don't process onions as much, and which is also something that leads to a lot of volatility. To stabilize onion prices, India imposed a 6-month export ban, which lasted until May this year. What we say is that the onions can make you cry, literally. When the prices really start increasing, it's an issue for the consumers. While if the prices start plummeting, which we see during some season, it's an issue for the farmers. And that's the tightrope which the government needs to walk to balance the price between the farmers and the consumers.